abajjatu bwe bajja ne bakuba buli omu. Naye omukyalo oyo gwe bayita Major Auma gwe mwalaba ku butambi ng'asika ogwo ogusajja ogwa jjaati ogwali gukuba munnamawulire. Naye omukyalo oyo okuva ku olwo baamukwata ne bamuggalira mu basement, bamutulugunya, talabanga ku looya, talabanga ku mulamuzi, naye baamulagira bamusibe, bamutulugunye, bamuyise mu ngeri emmalamu ekitiibwa. Lwaki? Kuba yagaana abeyita abasirikale okukola ebikyamu nga bali mu uniform. The lady who commanded the operations in the Kawempe by-election, who stopped soldiers from charging and beating people, has been detained since then. No trial, no access to a lawyer, and she sits there like a duck in Makindye prison. This is wrong. Ekyo nno njagala ate kyongere okutulaga importance ya protest vote gye tugendamu omwaka ogujja. Protest vote. Akalulu kano tukanoonye, akalulu kano tukalonde, akalulu kano tukakuume, bwe bagezaako okakwatamu tukalwanirire. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, okuva mu masaza 50 ageegatta okukola eggwanga limu, the United States of America. Ogamba otya okansubira nti oli bulungi, nze Mordecai Marissa era nga nkwaniriza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Weebale yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera. Nkwebaza ebitenkanika, weebalire ddala. Mwenna abeegasse ku mukutu guno okubeera nga musubscribinga, abateekako endowooza, abagabana n'emikwano emirala, ababagulizaako abalala. Mwenna mwebale nnyo. Nnyina gwe nalabe yagambye nti now I have subscribed. Then yagambye, Mordecai, I've been watching you for so long, but for this video I will subscribe. Bantu mmwe. Olwa videos 50 n'olinda emu yokka yegenda okuleeta okusubscribinga. Come on. Anyways, I have to remind you, kano kalinga kalango, manyi siina bulango kweno mweno show zino zenkola. Kana kalango ke kano ka kusubscribinga. Mission yaffe yakulaba nga tuweza abantu 1,500 omwezi guno nga tubunaba kubeera nga gugwako. Ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025. Osobola okunnyamba guno nga tugunda gugwako tuweze omutwalo mulambirira n'ekitundu tusobola okukikola bwe nzikiriza. Genda maaso n'okuba nga oteekako subscription, ebirala ate obindekere. Bamba. All right, ladies and gentlemen, olwaleero tugenda kutunuulira speech ya Bobi Wine gyawadde olunaku lwabadde lwaggulo. Mu speech yalina ekintu ekyenkizo kye yayogeddeko. Tugenda kubeera nga tukitunuulira. Ayogera ku mujjukira ebyaliwo nga banominatinga omwami Kanso Luyimbaazi Nalukoola Elias. Omukyalo omu ku basirikale abaasindikibwa okubeera nga bakola ebikwekweto yagezaako okukoma ku bamu ku basirikale n'abalala abatamanyi oba baali basirikale baali babambaza byambalo by'abasirikale okubeera nga babakoma, okubeera nga tebakuba bantu, tebabatta. Omu yabakomako n'agatte mu kikola. Yakwatibwa essaawa zino. Ali mu kutulugunyizibwa mu torture chamber e Makindye. Unbelievable. Bino bigambo si bya Bobi Wine nga president wa National Unity Platform, ne munnamateeka Nicolas Opio yakatiriza ebigambo bineno. We are living in very, very, very dangerous times. Yeggwanga lyaffe yimiridde bye tugenda okubeera nga tutunuulira, then tujja kuvaako awo ennyini nja kwongera okubeera nga nkulaga ku bintu ebirala ebyenkizo by'endowooza by'oteekeddwa okubeera ng'olaba olunaku olwaleero. So allow me this time round okubeera nga ate tugenda mu maaso n'okuwuliza speech ya Bobi Wine. Tugenda kusinziira awo ate ensonga tuzituuse ne tunaba twagadde okubeera nga tuzituusa. Okay? Listen to this. This was his speech. Leaders from nominating. Lwaki? Yabadde press conference. Kubanga batya. Bannange Malcolm X yatuyigiriza nti omulabewo kyasinga okulemesa okukwatako ky'oba okwatirako ddala. Njagala kino kibalage nti regimu ya Museveni etya kye bayita akalulu kubanga awo terina chansi yonna. Bwe batwala mu kalulu kaba kaweddemu. Reports ze tufuna okuva yonna yonna ewaffe Kyaddondo
akabakadde konna twakaswipinze. And oyinza obutakitegeera ekyo mutera nnyo okulira abantu nga bagamba nti mwe mwogera bwogezi. I mean, if okwogera okwo kwali tekulina kye kukola, Museveni nga tekulina kye kuyinza kumukyusaako era n'ekimu, singa aleka abantu ne boogera. Ne lwaki Nuwa Mutwe akwatibwa n'atulugunyizibwa kyakola kuteeka simu mu maaso ge n'ayogera bwogezi. Abalala bigambo kati okwogera okutalina kw'amaanyi lwaki kukwasa abalala? Ezo engalo si zange ziri mu speech. Abaliko obulimu konna twakaswipinze. Baali balowooza bo ti NUP abavubuka bokka era ne balemesa abavubuka okwewandiisa mu bitundu ebisukka 8 okwetooloola eggwanga. Waliwo abamu bemanyi videos enkola mpanvu mujja kunsonyiwa, naye waliwo abamumanyi abamu balaba videos n'alabako eddakiika nga 5. Weetaaga olaba video yonna yonna kubanga buli kimu ngenda ne mennyamenya okutuuka ku ddakiika esembayo. So funa akadde laba video mu bulamba. Ne balubira mu kabakadde n'akabaliko obulimu ako twakawuse buva. Bannaffe abamu balina enteekateeka okuwakanya mu mateeka bino ebyakoleddwa era tubivumirira. Naye kugatta eddoboozi lyange ku lyansi abavubuka waffe buli we banominatinze omuvubuka w'enkyukakyuka naddala ba National Unity Platform mubawagire buli kifo tukyetaaga basewo ne bannyabo. And nyongerezaako, please get actively involved mu bintu bino. Okukyusa eggwanga tekigenda kutwala lunaku lumu. Eggwanga Uganda terigenda kukyuka lunaku lwa nkya. Naye bijja kukyuka ffenna nga tubaddeko ne kye tukola. Omuvubuka, omukadde, omukulu n'omwana. Tulina okubaako kye tukola. So mukana akaseera nga twetaaga obanga tutunuulira oludda lwa Mwami Museveni nga lutattanye kye bayita obukulembeze n'ennuŋŋamya y'eggwanga. Abantu abalina kye bayita goodwill, endowooza ennungi ey'okuzimba eggwanga teekeddwa okwewaayo nga saddaaka. Abantu abamu bwe bampulira nga bagamba nyinza kukola ntya, mwana sirina ssente, si bya nsimbi. Bw'oba tosobola kwesimbawo kale noonya engeri gy'owagiramu oyo omuntu gw'olaba alina ekirowoozo ekisobola okukyusa eggwanga. Kyannyo okulira abantu bagamba Muliisa osaana kubeera MP. I don't need to be mu gavumenti eddako oyinza okubeera minisita. I don't need seetaaga bifo. Subscribinga ku mukutu bwe gutyo bw'oba onnyambye kubanga nze omulimu gwe guyinza okuba gwa kukozesa muzindaalo guno nga seetaaga kubeera MP oba minisita oba whatever. Kubanga abavubuka yemwe emiti eggwanga lyammwe. Ekyo nno njagala ate kyongere okutulaga importance ya protest vote gye tugendamu omwaka ogujja. Protest vote. Baafuba nnyo okubakyayisa ebyokulonda ne bakozesa n'abamu mu ffe mu opposition okubadissuadinga ebyokulonda mu bikyawe kubanga awo tebalina chance. Twagala okubakubiriza abantu muba encouraging baveeyo kubanga bangi ku bantu baffe batya okwekalakaasa ate n'abasinga obungi batya okozesa enkola endala era tuzze tubagamba nti ffe tuli non-violent. Naye we tulaba awali amaanyi gaffe tukozesaawo nnyo. Bano abantu bakyakalulu. Wayogera ku non-violence. Mpulira nnyo abantu aboogera ennyo buli kasa babuuza Mordecai lwaki Bobi Wine tatugamba tukwate emmundu. Museveni yakwata mmundu byakomekkereza bitya? Non-violence kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo. Obutayita mu butabanguko, obutayita mu kuyiwa musaayi. Enkyukakyuka ezze mu bitundu ebimu oba mu mawanga agamu nga bayiye omusaayi obanga obutabanguko bubaddewo. Absolutely. Ne si buli nkyukakyuka ejja bwetyo nti etuukiriza obukulembeze. Oba evaamu obukulembeze bwe tuba twagala. So nga tulaba kutuuka yeeyo kubanga naye kubanga kukozesa olw'oluguudo. Omuntu awo ayinza okukikola naye nga tetunaba tutuukayo katugezeeko ku kino kye bayita non-violence. Because mumanyi enjogera egamba nti an eye for an eye will make the whole world blind. Ntinka nkutinke ensi yonna tugimazeewo. Ndowooza omu ku be nali njogera nabo yagamba nti bw'osigala mu mateeka ebintu kasita obikolera mu mateeka. Sijjukira yali takirowoozo kino naye nakisangamu omulamwa nti bw'okolera ebintu mu mateeka Museveni oba omujje mu mateeka. Kyokka ate bw'okola ebintu mu bumenyi bw'amateeka
Museveni oba omutadde mu mateeka. Okitegeera? Let me give you an example. Nti singa osalawo n'ogamba nti okozese okumenya amateeka otuukirize ebiruubirirwa byo, Museveni olw'okuba yalina obuyinza obwa gavumenti eriko ava mu mateeka n'akola amateeka ng'ali defended. Ng'abantu bagamba ekyo yakoze, kyokka ate bw'osigala mu mateeka olw'okuba Museveni ali allergic ku mateeka oba ogamuggyeemu talina ngeri gy'agakozesa. Akutunda buli kaseera obeera ogenda kubeera ng'omulabisa. That's why ebintu nga exposing, shame, calling these people out, running for office, demonstrating or protesting peacefully, ebyo bye birabisa Mwami Museveni. Ne baga notta abantu abatalina kye bakoze. Ekyokulwanyisa non-violent kyamaanyi nnyo, kubanga ebisa ebisinga tulwanyisa abo abalina amaanyi aga gavumenti. Okubakunga basewo ne banyabo mwenyigire mu kalulu akajja abeesimbawo mwesimbewo. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti ekitebe kyaffe kya NUP tekikala. Yensonga lwaki n'olwaleero tusinkanye wano twogereko nammwe bannamawulire n'emitingi zaffe tuzikolera wano, kubanga abantu naddala abavubuka baawulira omulanga gwaffe ogubakoola baveeyo beesimbewo. Exactly, kinadde njogerako gye buvuddeko. It is very funny, even strange, nti mu ggwanga erina population y'abantu ebitundu ebisukka mu 8 ku 100 bali wansi w'emyaka 35. Ne n'otuuka mu bukiiko bw'ebyalo eyo gye tuwangaalira nga babuliko bantu ba myaka 8, sina buzibu na bukulembeze omuntu kasitaba n'obusobozi n'emyaka egyo. Naye bw'abanga yasobola okwesoolayo ng'ogenda okutuuka ku beesimbyewo bonna bonna nga bali mu myaka egyo, then abavubuka be baagala okukulembera mubeera mufuuse bisassalala. Nammwe muveeyo muwagire abantu abakiikirira ebyo ebibaluma. Exactly. Ate temukoma okwo mubalonde. Akalulu kano tukanoonye, akalulu kano tukalonde, akalulu kano tukakuume, bwe bagezaako okakwatamu tukalwanirire. So mwena basebo ne banyabo mwenyigire mu protest vote ya 2026. Kubanga eyo option yokka egenda tujjako nakyemalira. Naye ate ekyo tukikola okwetoola eggwanga lyonna ne ku mitendera gyonna ku buli level. Nakigamba abavubuka era nammweziramu kibagamba tituli mu kuteekateeka Uganda empya. Uganda empya si kujjako jasi omubbi omukulu Museveni. Nedda babbi banne bonna bonna kuva ku LC1. And exactly. Ekyo kanyongo kukirambulula. Bobi Wine ayinza okujjanga omukulembeze w'eggwanga n'awangula obukulembeze. Okay? Naye ffe abayinza okuba nga tumuwagidde bwe tubanga tetuli beeteefuteefu kukyusa nkula gye tukolamu ebintu, asobola okubeera nga ali wali eri waggulu, ffe ng'eno system tugitabangula. So tuteekeddwa okubeera nga naffe mu bye tukola tukulembeza empisa nga obwerufu, obwegassi, okukolera awamu, okugabana, okusonyiwagana, ebintu bwe bityo to be practicing. Era bwe tunagenda mu Uganda empya, misioni yaffe step esooka ya kujjako dictator. Tujja kuba tetumaze, nedda tunogenda mu maaso neteekateeka eggwanga empya. Exactly, that's what I usually tell you. And removing Museveni, having Museveni out of power is one thing. Then ekiba tugenda okuzzaako but tukiyita overhauling the system. Okukyusa system okugiflippinga upside down gye tuyita Musevenism system. Musevenism system yeetya erimu abantu okumenya amateeka ne bayinayina nga teri abakuba ku mukono ne mumanya nti ono yatta omuntu bw'ati ne teri amugambako. Nti Majambere n'atunula mu kamera n'agamba tugenda kutta Bobi Wine nga teri amukwatako. Threatening violence, musango ogwo. Nti abo basajja baani abo babasajja mivule ne bakola ebintu byonna ebimenya amateeka nga teri abagambako, kubanga Mwami Museveni bali ku ludda lwe. Muwulira nnyo emboozi z'abantu abagamba mbu batonyi bagamba mbu order from above. Ebisa ebisinga tebali referring ku Mwami Museveni. Nekikulaga butya obumenyi bw'amateeka bwe bu trickling down okuva ku Mwami Museveni n'abalala omwetoolodde. Otuuka awantu awali ekintu ng'omuntu ayinza okuba councillor oba chairperson wa district oba w'ekyalo ng'atambula azimba mbu ye w'amaanyi nnyo
You're nothing. Toyina kyoli olinga abalala. Ekyenjawulo ekiriwo nti ffenna tosobola kubeera mu yafeesi eyo. Twakwata obuvunaanyizibwa bwaffe bwe twandibadde tugamba gwe tukulembere. Toyina kyanjawulo kyoli. Office ogivaamu na n'agiddamu. Naye Mwami Museveni yaleetera abantu okulowooza nti ndi bwakabi. Awalo n'abamu mulisa tomwogera ku bannange. Waliwo n'abaŋŋamba edda we nali n'akatandika. Omusajja owandibadde omuvaako banenzi omusajja namuleko muvaako ntya. Nze ndi ku office kubanga office bwagivaamu ne muddamu era omumenyi w'amateeka ebirowoozo byange bidda ku oyo ne ntandika okugamba gundi byokola bikyamu because they're not any different. Siteekeddwa kubeera nga mutya simanya mulabe mu ngeri yanjawulo nothing. Oba oli minister oba oli member of parliament oba oli naggagga toyina kyoli. Omuyimbi yali ani Walukaga yayimba yeggwe biroodi osuula ku bitanda bimeka ekya kimu essowaani z'emmere olya mmeka egi emu ate nze omwavu nendya mmeka mwenda. Betugenda okweyagaliramu buli omu ku ffe lyagenda okuba nga yenkanankana ne munne amalwaliro nga sigakekwa emirimu nga sijakekwa ng'obwenkanya buli omu abufuna ekyo kigenda kubaawo nga ffenna tulina obukulembeze. Nja kukusabusabuzwa kweno chano bagiyita KKTVUG bamu kubateekayo emboozi ennungi ezikwatagana ku Bobi Wine ne NUP. Nga kansala wankyukakyuka nga MP wankyukakyuka nga meya wankyukakyuka of course nga ne president wankyukakyuka. Kino tukikola mu linnya ly'abannaffe bonna abo abaatemulwa abo abaabuzibwawo n'abo abali makomera watali musango ba Edi Mutwe ba Akireo ba Smarti ba Gaddafi ba Bobi Yanga ba Muyudi ba Uma Lukato sisobola bamalayo. So byonna tubikola mu linnya ly'abannaffe abo ate tubikolera bannaffe bokka b'enkyukakyuka naye n'abo abasaavinga mweno gavumenti enakyemalira nabo babonaabona okugeza mwenna mujjukira nga tugenda okunominatinga Council Nalukoola abajjatu bwe bajja ne bakuba buli omu naye omukyalo oyo gwe bayita Major Auma gwe mwalaba ku butambi ng'asika ogwo ogusajja ogwa jjaati ogwali gukuba munnamawulire abaamenya tawa okugulu. Omukyalo oyo yali komanda waabwe yajja n'asikayo omusajja n'agamba totta muntu naye omukyalo oyo okuva ku olwo baamukwata ne bamuggalira mu basement bamutulugunya talabanga ku looya talabanga ku mulamuzi naye baamulagira bamusibe bamutulugunye bamuyise mu ngeri emmalamu ekitiibwa. Lwaki? Kuba yagaana abeyita abasirikale okukola ebikyamu nga bali mu uniform. Imagine that. Imagine this. I mean, ebigambo bya Bobi Wine yekayeko Bobi Wine abijjawa. I mean, let's go here. I think I had I was watching here Yabadani yes. Listen to what he says. Those officers need justice, need fair treatment. Because if you don't treat your soldiers fairly, it is itself a security risk to the institution, to the country. And so I hope that this system will soldiers from charging us for ordinary military officers. I'll give an example. The lady who commanded the operations in the Kawempe by-election, who stopped soldiers from charging and beating people, has been detained since then. No trial, no access to a lawyer, and she sits there like a duck in Makindye prison. This is wrong. I mean, let me show you what happened really on that day. I want you to watch and tell me the crime she committed that she won't have access to a lawyer, that she will be subjected to torturing. Look at what they're doing. And she's right here. She's right here. She sees these people committing crimes, visiting injustices onto innocent people. And she regains her conscience. And she's like, this is not what I signed up for. This is not what I swore an oath to. And she comes like, Temu chikola. Omulaba, laba speed jajirako. Laba speed jajirako. Watch this. You know, muveyo. Like no one was committing any crime here. Look at what these people are doing.
ono akutte yeebisse yeeprotectinze abantu baakuba bambadde ki. I'll pause here. Let me show you katono nnyo. Ndowooza nteekeddwa kusooka na kuwoninga. Bw'obanga toli ye nataddewo aka video ako kemanyi njaga okukulaga abamu ku be baakuba bwe baali bafaanana. Maybe I'll show you later. Beerako. Omulengera bw'ajja ajja adduka amusika amugamba you can't do this. Omulengera yakwata these thugs abajjat yabakwata n'abasika n'abagamba muveeyo. Look omusango gwe yakola. Look, it is trying to say this is not what we saw an oath to. This is not what we signed up for. Tetusayiningako up okubonyaabonya bannansi. Absolutely. Musango ki gwe yakola. Watch this. I mean, kyeky'akoze. I mean, ndowooza waliwo ne angle endala mw'osobola okumulabira. This is another angle. Omulengera. She's mad. She's like, no, do not do this. Wetegereze. Omulengera abakwata bagamba do not do this. These thugs. Awo yali amaze okubasikayo. Let's go back here. I want you to watch. Omukyala ali wano eno ogenda kumulengera. I think we need to have a better quality for this. Tukyusemuko kanaavaayo maybe. Laba kye bakola. Look at what that. This is wrong. Omulengera wuno ali wano eno ajja bagamba please muveeyo. Bwetyo poliisi batandise okola effujjo bwetyo poliisi batandise okola effujjo bwetyo poliisi batandise okola effujjo bwetyo poliisi Omulengera wuuyo abasikayo. batandise okola effujjo bwetyo poliisi batandise okola effujjo nga twolekera Kawempe bwetyo poliisi ya Museveni batandise okubanga ekuwa abantu embooko. Ali mu kubasikayo agamuveeyo. And why is she talking to them what? Kubanga bamanyi bano bamenyi b'amateeka. Kamuveeyo. These are people who care about the uniform. They care about the reputation of what they do. They care about the law. They understand the optics. Agaba kyotosobola kukikola. Ewamwa Museveni. No. Ndeka mmenya amateeka gange. Omusango gwegoyeza. I mean, eggwanga otegeera nti fu omuntu kasita akola ekituufu ne baganda. Now, I understand audience yange munabagamba Lisa yagana okufollowinga orders. Shut up. I'm very pretty insubordinate. Ku orders ezitakola mulamu. I mean, we're going to come back to this, but let me show you here. I think yali Mugisha muntu. Listen to what he said. Mugisha muntu yali ayogera eri omusirikale. You go slow. Genda mpola. Don't know what rank you have got in police? I don't know. Agamba simanyi ranka gy'olina mu police. That's not the question. Si ekibuuzo. Tomorrow, Enkya you may find yourself out of that uniform. ojja kwesanga nga toli mu uniform. Oli omukyala kyamanyi ye. You had better work for a situation out there Nti lwanirira nnyo embeera ennungi eri wabweru. so that when you are outside the uniform, Nti bw'onaaba toyambadde uniform eyo you are safe where you will be. oli bulungi. Tolina ky'otya eyo gy'onaabeera. Use your head, my friend. Use your head, my friend. Kati kyembadde njogerako. Mwabagamba, he has to follow orders. He has to follow orders. What orders are you referring to? Mubiyanga bagamba, there's a moment where you have to be insubordinate, where you question orders that have been given to you. Kill that person. Okay, sir. Oh, papa.
kill your parent. Okay, I will do that. Because don't be stupid. What orders were they given? I mean, but the wakatambi kaliwake manejagalo kulaga. I don't know whether I have it here. I think I have it. I'll show it to you. Ngenda kakulaga katambi. Chebakola omuntu facing nga byonna bagimenye. Ebyo biragirani abibawa. Council kyagamba. But let's go back here. So nabo tubalwanirira exactly. Mujjeko omusala gwabwe gwe mbagamba bulijjo ndiko tugenda kwongerezaawo nga lumu January abapoliisi n'abasirikale ne nabo beetaaga eddembe lyabwe. Honorable Ssenyonyi abannyonnyodde nti Museveni yayisizza ekiteeka kye kyetugenda okyalinjenga mu kooti ate bwe tumuggyako nakyo kirina omugoberera nakyo kirina okuvaawo kubanga twagala oba oli w'amagye oba oli wa poliisi oba owagira gavumenti oba tegiwagira nga buli omu eddembe lye lisibwamu ekitiibwa. Ekyo kyetuliko ekyo kyetugenda okutuukiriza nga Katonda ye mugezi waffe nga nammwe abantu mwe bawagizi baffe basebo ne bannyabo. Muzikirize mbiddemu mu Luzungu. Katuwuliriza mu Luganda anabyagala mu Luzungu ogenda ku YouTube channel y'Abaganda baffe. But I want to again ekyo ndowooza tukirabye bayi kyabalaga ku musirikale ono. Baganda bange basawo ne bannyabo leero mugenda kubatta omulengera. leero mugenda kubatta drone ziizo. Who doesn't need this kind of a leader? ziri mu kuyibwa tulina president mbeera bwete bweri nga twalekera Kawempe mukyali nga vidiyo bwete mbeera bweri mbeera bwete bweri. You deploy thugs, and this is where I usually want to address. And those are video kalio banka naye kabayinzwa wakalimu omusaayi sijja kakulaga ne bakuba gaife akatwala awulidde ngamba sijja kakulaga na mulisa naawe badde nize nga njagala okangambi bana Uganda bamanyi kati otuwandi kwogeddeko badde tugenda kandaga Uganda bamanyi. Let me show you here. Bana Uganda bamanyi kasoba gambe ekintu katwaki obyogeddeko bawa tugenda kandaga molo olunaku nenda kakulagako katono bwe baali bakuba abantu njagala weetegereze feesi yono omu ku be baakuba. Look at that. Look at that. Saga kuddamu kukiraba. Oda kize bawa omuntu bagamba genda okikola abantu. Oda kize bawa. What orders? And what orders are you listening to? And look, I understand that some people who watch me are actually police officers. I know this for sure because they write to me, some of them. Now, to other folks who have not yet contacted me, who do not speak to me, I want to ask you a question. Police officer, let me speak to a police officer who is going to be deployed by Museveni or Muhoozi. To do what? To cause mayhem, to visit injustices onto innocent people. The most important question I usually ask you, what kind of a country do you want to live in? Is it a country that is marred by violence, that is known for its brutality? And what kind of a country do you want to live for the children and for your grandchildren? What legacy? What do you want us to think? Or a kind of an image do you want us to paint every time we think about the Uganda Police Force? What? The weapon or the pencil that would draw an image is in your hands. What perception do you want us to have? And I understand many people will argue and say, Mordecai, if we don't do this, we are not going to be able to feed our people. I understand. But are you trying to tell me that as a hunger defines your moral compass? I lost my TV job, my radiant TV job, because I wanted to raise my voice
speak against the government of Uganda without worry that someone is going to come and shoot me dead in the middle of the night or in broad daylight? Is that something you can sacrifice for? Something you can sacrifice for? Is there anything in this life that you can sacrifice for? And if there's none, then I would invite you to sacrifice, yourself to things like empathy and kindness and love. And because you're a police officer or a military officer, you offered yourself to serve in these security organs as a result of patriotism, I want to think, then offer yourself, sacrifice yourself for true patriotism. It is walking out of, those quack, whatever, police. It is being insubordinate. It is standing with the vast majority of Ugandans. Now, I'm not telling you that, hey, you should be on the opposition. But at least say no. There should be a point where you say, I resign. I'm not going to do that. This is how we save our country. It is so sick that nze ngola abasirikale bakola ebyo kati ntandika ndi okubawa ekitiibwa. I'm not saying that mugende mwegatte ku opposition. Far from it. Olwaddembe okubeera mu kibiina kyonna kyonna ky'owagira oba okubeera nga tolina kibiina naye ekikyamu leka kibeere kikyamu ffenna nga tukkaanye. Oh my God. Kati byenjogedde nze mubi. Some things really make me speechless. Okay, do one thing. Subscribe to the feed. This YouTube channel. Subscribe. And if you're new here, please let me know. Gama Mordecai. Nkwegaseeko ndi mupya waneeno. Ndowooza obantumire ku bantu abamu ababaddeko oyinza okuba nga gugwe ngenda okutumira. Okay, let's see abantu abali waneeno abali mukunda abanaye nga nyinza okuba simanyi. Kandabe ku eno video gye nakoze nga njogera ku Louis Lubongo yanga kwotadde muganda ffe yabadde Alex Wise omufumbira abantu bangi. Video yalabiddwa abantu bangi. And who are some of these people that really watched the video? Katunulire. Ani asooka munzikirize. Sooke nkole bwenti. Okay. Imelda Odong. Hakimu Nsubuga. Musa Bate. G Mabs. Political with Gen Z. Mutagubia Robert. Christopher Buko. Kojo Michael. Nachirija Maria. I am Nikki Nkulamusiza. Akram Philgreen. Agnes UG. Peter Mafabi. Abela Peter. Jesse Rubadde Muganda Nkulamusiza. Age tuli mu class sebo musomeso w'ekitiibwa. Pozi ni mu Galatia omuteeketeeke. Mugga Kalim. Wadada Po. Namwe nababaddeko mbeebaza. Mary Nabayunga. Nabakuuza Sumaya. Kamogayo. Disan Media. Akankunda V. Nora Nasaka. Kalule Kenneth. Metro Civilian Citizen. Nathan Kalibala. Sui Dan Johnson the Believer. Ne Prince Abidi. Bane muli banji so abamalayo. Nemwe bale. Now, before you go, make sure that you like this video. I want to ask you a question, and please tell me. I'm trying to build a community, audience. Nga tujja ne twogera ku bigenda maaso mu nyaffe Uganda. Guno mukutuse gwange. Nandyagadde akasale kaliba katuuse. Nga nyina abantu bendeese nga basobola okugenda maaso n'omukutu guno kusigwange. Maybe bali gukyusa n'erinnya simanyi. Kiki ekigaana omuntu omugamba nti subscribe? Kiki ekimuganda? Subscription ya bwerere. Kiki ekimuganda? Kuba kubeeranga gamba muntu nti eno TV oba eno ennyumba oba ekintu kyonna kyonna ky'okola bagamba ennyumba eno gy'obeeramu girongoose. Sijja ngibeeramu bubeezi. Ekikopo ky'onyweramu kyoze. Sijja nze mpa buugi kaso kinjoleze. What am I trying to say? I invest some time to create this for you and for myself because sibikola nti kubanga njagala nange kenyini kuba obununuzi bwa Uganda nange bunnyamba nfuna emirembe mpumula. So how about you? Nyina omusomesa bamuyita Silas. Yagambye ba student be mu subscribing ne bannange. Thank you so much, my brother. Naye
bw'obagamba balaba omukutu gwange guno ogwa Mordecai Murisa bagambe balabeko n'emikutu gya NRM bakomparinge sagala bagende okutegera byafuzi nga bawulira opposition kyokka njagala bategere ne NRM bakomparinge so bw'oba musomesa n'ogamba abayizi basubscribinge make sure tubagamba mulabe byayogera mulabe n'ebyoli then mukole conclusions zammwe tetwagala indoctrination tubagamba oli opposition otandise okutegera oli opposition tubeina obusobozi okubalaga ebintu bibiri bo beesalirewo nze Mordecai Murisa omuteeketeeke omugalatiya ow'ekitiibwa emperor president kabaka chairman lord mayor kansala byonna ebitiibwa mbirina alright nkwagaliza okubeera obulungi tunaaba tudingana olunaku olulala akuma wennakomawo video gyengenda okukola ndoza tunuulira ku nyina stories bbiri emu ye ya Kahindo Tafire eyagambye Muhoozi Kainerugaba komya ebintu ebyekisiru byokola minisita oyo no mu gavumenti ya Museveni then tulina muna Uganda ali mu kulwanira okubeera meya ow'ekibuga kye New York City naye so tugenda kugikola so beera wano boona boyagala okubiraba nze Mordecai Murisa beera bulungi. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.